Our panelists in the order that they will speak. First is Ken Frankel, to my immediate left, who is Ken is president of the Canadian Council for the Americas, a public and private good that convenes conversations on the significant issues and stakeholders from across the Americas. First, since 2014, he has taught law and then left law as an adjunct professor of international commercial negotiations at Ghent University in Belgium. Ken is previously he was general counsel for a multinational company and legal advisor to the Secretary General of the OAS. He will be speaking to us today on Canada's search for a foreign policy and new global realities that could mean for Latin American policy and other observations in changing dynamics. To his left is Dr. Jane Chiquette, who is Emeritus Professor of Political Politics and of Diplomacy and World Affairs at Occidental College. She's a specialist in international relations and Latin America, having pursued her undergraduate degree in political science at Swarthmore and PhD in international relations at Cornell, writing her dissertation on politics of development in Peru. She's edited 7 books, published more than 50 articles on topics ranging from Peruvian politics to international feminism, with a special emphasis on women's movements and democratization in Latin America. Virtually, we have, she will focus on politics, participation of women, and the future of democracy in the Americas, of development in Peru. Virtually, we have Guy Mintel, who is the Executive Director of Global Americans from a Western Hemisphere foreign policy think tank based in Washington. He writes and speaks extensively on U.S. Latin America and U.S. Caribbean relations, and frequently briefs congressional staff and other international observers about U.S. policy toward the region. Prior to joining Global Americans, Guy held multiple positions in the U.S. Senate, working primarily on Western Hemisphere policy, immigration, and judiciary issues. He will be speaking to us on U.S. Caribbean relations, obstacles and opportunities. And lastly, Anatoly Kudam. I'm sorry, I will not do well with his last name. Anatoly Kudam-Avek, who covers Mexico, Central America, and the Caribbean for the New York Times, and he's based in Mexico City. Prior to moving to Mexico last year, he spent 8 years in Venezuela. He has 13 years of experience reporting on Latin American politics, economics, and society. He's a native of Russia and a graduate of the University of Edinburgh and University College London. He will be speaking to us on a timely issue, Latin American perspectives in the aftermath of the war in Ukraine. So without further ado, I will pass the mic over to our distinguished colleague, Kenneth Frankel, and we will ask each speaker to speak for approximately 10 to 12 minutes, and I will be ruthless with time. Thank you. Thank you, Ivan. Let me first start off by thanking President Fernández for honoring me with this invitation. I'd also like to just say that it's a thrill to be on the stage with Jane and share the same platform earlier in the day with Abe, both of whom I read while I was first studying Latin America in university, although you were just a very young academic at that point. And Jane's writing was very instrumental in helping me start to understand a bit about Latin America. So thank you very much, Jane. To start, to be a proper Canadian, I have to start off by apologizing for something. Canadians are good at apologizing. So let me just apologize to my good friend, President Calderon, for Canada having won the octagonal to qualify for the World Cup in Qatar, and we hope Mexico makes it. Can join us there. Yeah. I want to say a few things about Canada's role in the world in Latin America, and then I want to conclude with a few other observations gathered over the last year or two from the work we're doing at the Canadian Council for the Americas programs that we've been running.
And I often, when I meet people and they want to talk about Canada and Latin America, there's always several things that they say. The first one is, we think Canada is a great country, it's a great example for all of us, and we would love to see more of Canada where we are, and why isn't there more of Canada there? And I think the tendency is, if you are coming at it from a U.S. perception of Latin America, and even more so, the United States' place in the world as a hegemon, or one of the two hegemons now, I suppose, or even if you're from Latin America, but your view of Latin America is sort of through the eyes of the hegemon, or what the hegemon is doing, you tend to think that why can't Canada do that too? And the reality of it is Canada is going through its own, I wouldn't say crisis of confidence, but going through a grand reassessment of its foreign policy. And at the end of it, there may be clear indications of what it wants to do about its relations and activities in Latin America. We've obviously reached so many game-changing moments over the last several years that it seems that that might be the world we're living in now, that game-changing events are happening constantly. And given this reality, as I mentioned, Canada, like I imagine every other country is doing at this point, is reassessing its entire foreign policy. And this is particularly so for Canada for two primary reasons. The first one is Canada has relied far too long on an outdated notion of its place in the world. It has flirted with espejismo, we could say. It has not re-envisioned, energized, or prioritized its resources in a coherent way with respect to its foreign policy for a long time. And I'm talking about administrations of both conservative government and liberal government. And if you need any indication of the priority that Canada has placed on foreign policy, it's had 6 foreign ministers in the last 5 years. Elections come and go in Canada, and foreign policy is never mentioned, which I know might sound very strange to a lot of people who have visions of the heyday of Canadian peacekeepers and engagement, even during the Central American wars, helping to usher in democracy during the early 90s, et cetera, et cetera. But the facts speak for what they are. With some exceptions, such as its current leadership of a multilateral group to work out a solution and challenges at the WTO, Canada, as I mentioned, has not put any sustained energy, and it has not gone through an institutional review of its foreign policy, which is a very Canadian kind of a thing. It used to happen with a bit of frequency. It's a rigorous exercise, but it's an exercise that's necessary every number of years nonetheless. It hasn't done that since 1995. And if you think about what's gone on since 1995 to the present, you know a few things have changed. And therefore, as you might surmise, Canadian foreign policy and a grand vision of what Canadian policy should be, what Canadians' interests should be, a coherent global vision just has been lacking. It has paid attention to Latin America, as folks here know, spasmodically over the last number of years, previously, as I mentioned earlier, but it's been more rhetorical than action-oriented, and it has decided that it was going to rely just on the fact that it has extensive web of trade treaties with practically every single country in Latin America, either bilaterally or multilaterally. So what are these premises of Canadian foreign policy that are being shaken or have been shaken since '95, but particularly in the last several years? Well, Canadian foreign policy has been based essentially, I've put them into 5 categories. One might come up with a few extra, one might combine them.
But the beliefs that Canada has had about itself is that it's a middle power by dint of its economic development and key contributions in important international economic and military moments, and the power of its relatively successful social compact and the maintenance of a very vibrant liberal democracy. The second fundamental I would point out is the middle power status gives Canada influence and flexibility to take leadership positions with like-minded countries to shape international issues, and it enables Canada to be a key interlocutor in important international moments. That's the third, I'll say, illusion or perception that Canadians have about what its foreign policy is, that what's essential is a rules-based global order. The order is grounded, and here I'm quoting from former Foreign Minister Chrystia Freeland only a few years ago, territorial integrity, human rights, democracy, respect for the rule of law, and the aspiration to free and fair trade. Another pillar is multilateralism, and alliances being critical for a middle power in order to have influence in the world. And of course, there's the very multifaceted and very complex relationship that it has with its southern neighbor, with which it shares the longest unprotected border in the world. Particularly, it's important for Canadians' relationship with the U.S. with respect to economic and security and winter vacations to the Caribbean. And so you can see when I outline these fundamentals, you can see how wobbly they are. These foundations of all those five that I mentioned are very, very shaky. Under current conditions, soft power, which Canadians pride themselves on, certainly in the past with some good reason, and the power of example may be useful as a middle power, but having significant military resources is critical for having significant impact. It's one of the lessons we're learning very clearly right now. Canada has underfunded its military for some time, but I can tell you in the upcoming budget that is going to change. Canada has learned its lesson, and it's seeing what's going on now in terms of Ukraine, for example, but that's not the only example. So the question I would ask rhetorically was, when was the last time Canada played a significant role as an international interlocutor? Its peacekeeping role, which it earned, is essentially during the Cold War as being an interlocutor for flashpoints between the United States and Russia, where it could go into certain areas and sort of smooth it over. Those conditions don't exist anymore. And clearly, no one's looking to Canada to be interlocutor in those kinds of situations. Canada's lost its attempt to get on the Security Council. It lost its bid to get on the Security Council the last two times it's applied. I know that's not many people's perception of Canada, but in fact, those are the real facts, and those are facts that Canada has to go through with a reckoning. There's one event that happened recently which reverberated in Canada, which has changed the thinking of Canada, forced Canada to start thinking about its position in the world. And I just want to run this with you quickly, but it's the case of the two Michaels. It's known as the case of the two Michaels. And what happened on an extradition request from the United States several years ago, Canada arrested the chief financial officer of Huawei, a large Chinese telecom company that everybody here has certainly heard of, and there's been a lot about it in their activities and bid for telecom company that everybody here has certainly heard of, and there's been a lot about it in their activities and bid for expanding its activities in Latin America, Brazil being just one of them. Canada arrested, they had to, under a legal obligation, they arrested
this officer, she was given due process. She was allowed out, could stay at her house, could travel wherever she wanted. The only condition was that she stay in Canada. China retaliated by arresting 2 Canadian civilians in China, kept them in a cell, often solitary confinement, with the light on 24 hours a day for over 1,000 days. Okay, and they were, and the pretext is that they were spies, which was ridiculous. And in fact, we'll go through how they were finally released. They were finally released when the United States decided to drop its extradition request. But this sense of hostage diplomacy by China, and the fact that Canada found itself rather defenseless, and the fact that China would even try and do this, had a huge impact on Canadian thinking and where it stood in the world, thinking that this wouldn't have happened earlier. I'm probably running short on time, right? Yeah. So let me that's the pretext. Let me skip very, very quickly, if you would, is how might the Canada rethinking of its foreign policy played out? It's hard to know because Canada is just going through this exercise now. Soon it will put out its position, its Indo-Pacific strategy, and we'll find out in clues from that what the government wants to do. But if I were to predict, or if the Canadian government would ask me what it should do, I would stress that obviously has to continue its multilateral efforts. It's going to continue to do that with respect to liberal democracy, continue to be a vocal critic about what's going on in Venezuela and Nicaragua. It's going to be very active, as it has been under Prime Minister Trudeau, in looking for multilateral support for environment and climate change. And one other place that it will be looking for more help, which has been a cornerstone for the Trudeau government, is a feminist foreign policy. Feminist foreign policy, the way it's been translated or interpreted or implemented by the Trudeau government, is to essentially orient its entire foreign aid programs to helping empower, providing opportunities, elevating the status of, et cetera, of women. And so Canada will be looking for help with that and looking for right partners. Another thing Canada needs to do, and I'm sure this will come as welcome news to many people here, it clearly needs to beef up its bilateralism. In short, it needs to make friends again. And it needs to have conversations, and the kinds of conversations that lead to friendship and good working relationships. I would also make a point, in talking about the private sector, that with the disturbances going on and the political uncertainty in Euro-Asia as well, large Canadian money, and Canada has some of the biggest investment in America, some of them, and I think even more, are going to start to look at Latin America again. If Latin America produces the kinds of infrastructure projects that are to scale and the kind that warrant the kind of Canadian investment that Canadians have traditionally made in Latin America. So that's a bit of a bright future. I think also there's discussions to be had with Canada and the hemisphere about the 3 things that Canada clearly is a leader of: food and food security, energy, and minerals. And I don't think, and one speaker today didn't fail to mention those 3 elements. Canada is a world leader in that, and there are interesting conversations to be had to see how complementary relationships can be made with Latin American countries. I'll skip Canada and finish on just one. I want to finish on one observation about Latin America. I'd like to have, maybe we can come back to another. I spend a lot of time in Colombia and things we can talk about Colombia and what's going on there. But there's one I do want to talk about. Is in the work that we've done at the Council, I would say that the program, one of the programs that's drawn most interest, hundreds and maybe thousands of views, was a program we did with the incoming economic team of President Boric of Chile. Part of it, I suppose, was to allay the fears of some big money about the
incognito of what the President Boric was going to do with investments, but that really wasn't the purpose of it. The purpose of it was the people he brought into his cabinet have done serious study of the Modelo Nordico, the Nordic model, and are serious about seeing what aspects of the Nordic model they can integrate into the Chilean economy. And I know this sounds to a lot of people, how do you see Sweden in the same frame or Norway as Chile? But the fact of the matter is, these folks have put out a book only several months ago and have come up with some pretty interesting conversations. I'm not a Canadian, I'm not an economist, and as a Canadian, I'm not going to skate on thin ice on this one. But one of the issues that they point out, which has been echoed by Mariano Mazzucato at the London School of Economics, who, for my mind, is one of the influential economic thinkers now in political economy, is, and I know that this, people may not want to hear this, but the importance of the state in developing business and development and economic development in the country. And their studies show, by the 3 Scandinavian countries that they studied, that none of it could have happened without a strong vision from the government, strong funding by the government, and a prioritizing by the government. Mariano Mazzucato complements that in some of her writing about talking about the same thing with respect to the United States. And the idea that the best thing for the government to do is to get out of the way and the markets take care of themselves, she says is complete nonsense. And the example she uses a lot is the NASA space program and all that it's produced, and biotech and tech. The idea being, and I will finish here, that it's to get the kind of economic development with social development, it requires significant, visionary, bold, audacious funding and activity by the government. I'll leave it at that. Thank you very much. Dr. Jaquette, please. I'm very happy to be here to thank President Fernandez and Funglode and their equipo for making it possible for me to be part of this group and to participate in these conversations. My topic is women and democracy in the future, but I want to spend a little bit of time going back to the past. I couldn't be in the Dominican Republic without recognizing the important role of Minerva Bernardino, who was along with a Brazilian woman, Berta Luz, was one of the main forces getting women and men into the preamble of the UN Declaration of Human Rights in 1948, a Dominican woman, against the opposition of the Americans and the British, who thought talking about women in this context would be vulgar and they shouldn't do it at all. So congratulations to the Dominican women who were behind this, and to the Commission on the Status of Women, which she was involved in. Muchas gracias, don Gonel Franco, a don Casiano Lora, mi amigo personal, Juan de Dios Liberato, mi amigo personal, Pedro Martínez, también mi colega y amigo, y a todo el equipo que está ahí en ese telemaratón tan importante, y a todo el pueblo de Dajabón que hoy se ha volcado en apoyo a doña Dargisa Peña, que debo precisar que a Dargisa es una persona que, aparte de que ha hecho un gran aporte y ha dejado un legado en la provincia de Dajabón o en el municipio de Dajabón, yo he hecho muchas obras sociales con ella. He trabajado en la escuela, hemos hecho aporte de computadoras y útiles escolares en diversas ocasiones. Así que doña Dargisa es una mujer muy querida, muy importante para todos nosotros. Quiero dar la buena nueva al pueblo de Dajabón por instrucciones del señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, con quien me he pasado la mañana conversando con relación a este caso de doña Dargisa Peña, y hemos logrado lo siguiente para apoyarla en esta cruzada
tan preocupante y tan difícil por la que ella está atravesando. Entonces, por instrucciones del señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, hacemos un aporte de 250,000 pesos para doña Dalgisa Peña. 50,000 pesos. ¿Se escuchó bien? 150,000 pesos. Por instrucciones. Que Dios te lo multiplique en bendiciones. Amén. Y te alargue la vida. Amén. Entonces se escuchó bien, por instrucciones del señor presidente de la República, 250,000. Don Ramón, estamos trabajando porque nos colocamos al lado del pueblo en solidaridad con doña Dalgisa Peña, que es una persona que todos la queremos y la respetamos. Entonces, la otra buena nueva es que me trasladé hace un momento donde el señor Juan Rosa, director de pensiones, y por instrucciones del señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, un hombre solidario, con vocación de servicio y sensibilidad humana, le aprobó una pensión especial para doña Dalgisa Peña también. Es decir, que no solo los 250,000 en aporte para ayuda de los gastos que han incurrido es para doña Dalgisa, sino también una pensión especial para que los años que le queda de vida pueda comprar sus medicamentos y atenderse para ver si le prolongamos un poquito más la vida. Es decir, que el presidente de la República, desde que le informamos, nos comunicamos con él sobre la situación de doña Dalgisa Peña, me dijo: Salvador, ¿qué es lo que hay que hacer? Tú ordenas y yo ejecuto. Y de inmediato me dio instrucciones muy claras, muy precisas, primero del aporte de 250,000 y luego entonces me trasladé al despacho de Juan Rosa para gestionar y conseguir la pensión especial para doña Dalgisa. Pero creo que todos podemos aportar, pero doña Dalgisa... Oye, cómo está yendo de trabajo aquí. Bueno, yo creo que todos podemos aportar de una manera u otra, pero aquí lo más importante es amortiguar la deuda que ya tiene y segundo, garantizarle una pensión especial de por vida para que doña Dalgisa y su familia estén tranquilos y puedan combatir este mal que es el cáncer. Así que me reitero a las órdenes y en nombre del señor presidente de la República le mandamos un fuerte abrazo de solidaridad y apoyo, que justamente me encuentro ahora en el Palacio Presidencial. Perfecto, gracias Salvador, gracias Salvador. Muy bien. Cuando el país se cerró, eso fue, óigame, eso fue un boom. Yo no sé ni cómo explicarle, porque míreme, como yo me vi, yo no se lo deseo a nadie. Cuando abrieron todo, ahí yo salí a buscar empleo y gracias a Dios conseguí. Gracias a la política de recuperación de empleo pre-COVID, pude obtener mi trabajo y gracias a Dios también a la tarjeta Progresando con Solidaridad del canal Supérate, que de esta tarjeta obtuve mi gas, mi compra y hasta bono luz. El país yo lo veo que va muy bien. Lo que Luis Abinader hizo, son pocos que lo hacen, porque no es cualquier presidente que entra en plena pandemia y hace todo lo que él ha hecho. Mi vida ha cambiado de una manera. La pandemia fue algo muy monstruoso. Estábamos en la casa y no llegaba el sustento, no había por dónde trabajar ni nada. Todo el mundo estaba un poco asustado porque no esperábamos esta pandemia. Uno no podía salir a trabajar, esperando que lo que llegara uno desenvolverse con eso. Mi proceso fue por vía de Supérate. Ellos nos llamaron, me inscribí, me gustó el proyecto y acepté. Fue una cosa rápida porque no teníamos experiencia en esto. Yo creo que mi vida va a cambiar para superarme. Mi vida ha cambiado totalmente porque ya yo no tengo el temor de que no voy a llevar el sustento de mis hijos a mi casa. Está cambiando mi vida. Cuando empezó la pandemia, mi esposo tuvo una recaída de pancreatitis y nosotros tuvimos varias situaciones difíciles. Mi vida empezó a cambiar cuando yo puse en práctica los conocimientos que adquirí a través de los programas de empresarialidad femenina. Esos fueron talleres de capacitaciones que me ayudaron a cómo montar mi negocio. Este programa me cambió la vida del cielo a la tierra, porque pasé momentos difíciles y a través de los fondos del Capital Semilla yo pude realizar un sueño que tenía hace mucho tiempo. Me siento agradecida porque nosotros estamos progresando. De verdad yo siento que el país tiene un cambio. Yo siento esperanza y siento respaldo
del gobierno, porque cada vez que uno solicita, ellos siempre están ahí dispuestos a ayudarnos para crecer. or race as the key issues dividing us politically. Now, I think it's important to understand this because I think this tells us a lot about political possibilities for compromise. Class differences are based on money, material goods, and those are divisible. But values are not divisible. You either are for abortion or you're against it. You're usually not, oh well, we can have it under some circumstances. Speak slower, yes. This is what my students always say to me. Please speak more slowly, Professor Duquette. Okay, I'll try. The translator can't possibly keep up, I understand. Gender issues are often not divisible. They are often matters of morality, matters of values. They are not easily negotiable. They're not subject easily to being Solomonic decisions, if you want. And therefore, it's a very difficult thing to imagine that the kinds of issues that many women have viewed as absolutely crucial to feminist organizing, including issues of women's choice and issues of gender education and concerns about patriarchy and so forth, these things are easily subject to backlash, polarization, and have become part of the current division on a lot of other issues in U.S. politics and also in Latin American politics. Certainly we could see this in terms of the presidencies of right-wing populists such as President Trump and Bolsonaro, who gained a considerable popular support by being anti-feminist and by rejecting the progressive changes that had happened on those issues in their countries. How these issues are dealt with in the future will determine, it seems to me, a lot about whether women continue to support democracy, how they do so, and under what conditions. And these are not easy issues to resolve. So far, I think there's some very disturbing aspects of this that haven't been noted much in the literature. Most academic work on feminist issues has tended to be very optimistic about progressive change. But it seems to me that if we look at the basis of this, social movements support that progressive change, and social movements, by definition, do not last. They're not sustainable over a long period of time. One of the reasons why backlash can occur, and maybe while we'll go back and forth between various kinds of policies on the issue of abortion, for example. Whoops, 2 minutes, good, I have 2 minutes left to say. But social movements are also very difficult to coordinate with a support of institutions, and I think this is perhaps the most important theoretical issue. Most feminist theory is pretty anti-institutional. There's a book, very famous book, 30 years ago now, but very famous, called The Feminist Case Against Bureaucracy. There's very little sympathy in social movements for institutions, which are thought to be to carry hierarchical organization, to be organized hierarchically, and to be very much supporters of the status quo. So when you're a social movement, you're often attacking institutions rather than building them. So one of the problems that we're talking about a lot in this conference, the lack of democratic institutions, the lack of the rule of law and so forth, are not easily addressed by the history of women's organizing and feminist organizing in the United States or in Latin America, because it's social movement based, not concerned particularly with how to build and create new institutions, only in terms of, in many ways, delegitimizing those institutions. So I think that's an important concern that we have in terms of looking for the future. One final thought. Those who observe and write about these movements and social movements and progressive legislations and change, increased women's political participation, all those good things, we have to stop, I think, and ask, as perhaps many in this group are asking,
what are the structural conditions and how are they changing, and how will that affect women's participation in politics, in the labor force? How are their interests going to be affected by the changes that are taking place? What are the requirements of democracy? Do we have to have an effective state? If so, feminism hasn't had a lot to say about that. Do we need well-managed borders? Again, there's not a lot of feminist theory on this topic or women's practice on this topic. How about labor policies that reward work that is now unpaid but is much less harmful for the environment? Do we need a changed economic model that instead of emphasizing economic growth, emphasizes services, care work, things that women do but have not been recognized or paid for? Finally, just one point about China. We talk a lot about China representing a new form, an anti-democratic form of government or an illiberal form of government. What is, and China's reputation now as a country that's supporting women's rights has gone by the boards. It's no longer the case. So when China comes in with its particular form of autocracy as a model, how will that affect women's claims to democratic representation, to having their interests heard in the political system? I think this is something no one's talking about, but I think it has some scary implications. So I guess I'm trying to say, are we as feminists, but also assuming all of you are feminists at heart, are we all who are concerned with women's issues thinking enough about the broader context and how to use a gender analysis to both develop better policies, but also to recognize that some of the trends we're talking about now are going in directions that might be very harmful to things we've assumed about progressive women's legislation over a long period of time. I think we have to make a much wider arc in our thinking in order to make the connections that we need, and I only hope that we can do so. Thank you. Thank you, Dr. Chiquette, for those encouraging words on strides that have been made. So now we will pass the baton over to Guy Mantell. Guy, are you there? Can't hear you, you're on mute. Oh, can you hear me okay now? Yes, please proceed. There we go. Great. So thank you very much, Yvonne, and my apologies that I can't be with you all in person today. But it's an honor to speak here today from freezing cold Washington, D.C., with the Summit of the Americas just a short period away, and of course with distinguished friends and colleagues on the panel here with me. I want to start, like others have, by thanking Funglode and President Fernandez for convening this important event, and also to the wonderful audience here that has stayed throughout these panels and presentations. I will do my very best to keep this relatively short before Yvonne drops the hammer on me in terms of time. But a note of warning also, I'm a bit under the weather, so if my voice starts making weird sounds, don't be alarmed, that's what that is. So today I'm speaking briefly about relations between the United States and the Caribbean with an eye toward new opportunities, new obstacles, and new perspectives. At Global Americans, the think tank I'm proud to direct today, we engage regularly with leaders and change makers in the public and private sector of countries all across our hemisphere. And we work to cultivate a deeper commitment to democracy and development, but also to engage a new generation of leadership cognizant of these opportunities and these obstacles in our hemisphere. And one of the driving impulses of this work is a belief that I think will resonate with folks here today. It's the belief that the U.S., Latin America, and the U.S. Caribbean policy playbook is in some ways in need of an update, a revamping of sorts that takes into account new modern realities and discards the sort of reflexive reliance on the status quo. So part of my comments here today will be infused with that sort of belief. And so along these lines, as we look to the Summit of the Americas at this inflection point that Yvonne mentioned at the top of his remarks, of turmoil, of epidemiological devastation, of political instability, we ought also consider, in my view, the fact that among the commentariat, and Professor Jacob was just referring to this, there's also been a sort of assumption that the trend lines in our region and indeed our world were generally in our favor.
which is similar to what Yale historian Timothy Snyder had called the politics of inevitability, which he meant kind of the misconceived notion that progress was almost inevitable, as if some sort of outside force was going to inexorably push along a cart full of the political change that we desire and wish for. And in Snyder's view, the post-Cold War era led many in foreign policy bubbles to sort of assume that the battle of ideas had been won in favor of capitalism, democracy, and freedom. And I know this will seep in a little bit into Anatoly's comments, but as we look around the world today, and again, as we prepare for the Summit of the Americas in June, whether it's Russia's invasion of Ukraine or democratic backsliding in our hemisphere, I would argue that we ought to be clear-eyed as to the moment that we're in, the inflection point that we're in, and the opportunities that are before us because of it. And what the politics of inevitability do, problematically in my view, is they create an impression of some sort of invisible hand bringing about change. So it's whether it's markets, international institutions, and in so doing, we lose the habit of stretching, of looking for warning signs, of innovating, of identifying gaps and filling holes. So I'd like to do a bit of that mental stretching here together, of looking for those gaps, of looking for those holes, and identifying some opportunities and some threats that organizationally we at Global Americans have identified over the past couple of years. And maybe I'll start by kind of doing a 30,000-foot summary of what U.S. engagement with Latin America and the Caribbean has largely looked like over the past few decades, centered on three pillars of engagement, I would argue: economic growth and prosperity, security, and democratic governance. And I think in the United States, particularly under the Trump administration, we've seen a challenging of some long-standing norms in our international engagements. Namely, I think a rethinking of how the U.S. engages with multilateral institutions and the international system more broadly, which under former President Trump was best captured in his America First mantra. I think that current is now running up against another, which is the presidency of Joe Biden, who brings with him deep experience on the international stage, but also a deep understanding of allied nations and the importance of multilateral engagement, which has actually been bolstered by a sort of paradoxical revitalization of the international liberal order in the aftermath of Putin's invasion of Ukraine. So in the context of that moment, as we look at what opportunities exist today, without taking any of the politics of inevitability for granted, I think it's important to ask, where should political and civil society actors focus their efforts to move the guardrails of what is possible and what is feasible? And again, I'd like to touch upon just a few of the things in the short time that I have that Global Americans has looked at organizationally. For one, if one is to look at the winds of change here in Washington, and again, I'm jealous because they're quite cold here today, the Biden administration has shown itself eager and willing to engage in a deeper way on a whole host of issues. I think climate, security, rule of law, and economic revitalization. I think they've shown and they've indicated a deep desire to re-engage the region and the hemisphere and to prove itself a reliable partner, as we've seen on vaccines and pandemic relief. But I also think as we transition beyond the immediate pandemic response and toward a longer-term approach to revitalization and growth, there needs to also be a focus, again, heeding kind of the impacts of the pandemic on enlarging social safety nets and also envisioning a new, perhaps more sustainable status quo. And one of the places where the marriage of obstacles and opportunities hits most pointedly is probably the climate space. The importance of energy and climate dynamics in the hemisphere is almost impossible to overstate, as our friends in the Caribbean know well. Latin America and the Caribbean, we know, is one of the world's most climate vulnerable regions. And the most obvious unraveling that we face in the coming decades is arguably that of the environment. I'm not just talking about in rural areas, but in cities in our hemisphere, up to a quarter of the population has no access to potable water. There are no developed sanitation and sewage systems in many cities functioning
alongside skyrocketing pollution. And then again, as we transition away from cities, deforestation and increases in temperatures are also threatening not just the viability of communities, but their ability to produce commodities that drive their country's economies. And so soybeans, fruits, and fisheries are all highly sensitive to climate change and climate variability, as is cattle ranching, as is coffee farming. For all of this, there is a great deal of variance in the region, but we see the same pattern all over the globe. The poor and the marginal, whether urban or rural, suffer much more, both measured from within and among levels of inequality. And stated plainly, again, as we look toward the Summit of the Americas in June, we, and I say the collective we here, are simply not doing enough. And so as we pass beyond tipping points, policymakers must not only tackle the question of how might we curb climate change, but also how we can adjust to new rules and new limits. And so I think that is to say the risk of climate change is not just measured by exposure or water levels, but also by the robustness of institutions to deal with it. And I think here the region with very high urban concentrations and also governance structures that have faced some challenge in recent years may have to deal with even more consequences than most of the organic models might otherwise predict. And so I think we can look at the Paris Climate Accords and we can look at the 2021 UN Climate Change Conference in Glasgow as important steps in turbocharging climate engagement. But I posit that countries should use the Summit of the Americas, which has as its mission statement building a sustainable, resilient, and equitable future, to push for more, to further incentivize private sector investment in renewable energy and natural gas infrastructure, to begin to convene regional energy summits and then prioritize the interrelated issues of energy security and climate change in both bilateral and regional agreements in the Americas. And the U.S. has a leadership role to play here, and particularly the United States Treasury, which I think can help reimagine the Inter-American Development Bank, among other institutions, and push it to become a real player here, a major climate financing mechanism building on what is right now a limited but already existing green lending program. And to be sure, climate has been one of the biggest, if not the biggest, policy priorities for the new Biden administration. But it's also a prime space, in my view, for international engagement with the Biden administration. And just yesterday, the Biden administration announced billions in new funding for climate, for clean energy, for environmental justice, all as part of its fiscal year 2023 budget, which, if enacted, it now needs to go through the process of getting approval in Congress. But if enacted, the budget would meet President Biden's commitment to quadruple climate finance from peak Obama-era levels. And so outside of the executive in the United States, on Capitol Hill in Congress, recent bills from the Senate Foreign Relations Committee, from the House Foreign Affairs Committee, they've all done well to elevate the issues of climate and intra-regional relations, but also appeal to a broader swath of stakeholders through mention of opportunities, that is, jobs, innovation, investments, to counter China, which, as we know, is a tried and true argument to encourage engagement on Capitol Hill. But as our work has shown in the Caribbean in particular, the U.S. administration needs to engage Caribbean nations and provide them a platform and an opportunity to work with it to shape the solutions to the climate crisis. And I think the United States should generally be careful about reducing the hemisphere to a sort of arena for great power competition. And though China is viewed with maybe a combination of hope and distrust in Latin America and the Caribbean, I would argue that the U.S. is best served by engaging and working to replicate and broaden programs like the BUILD Act of a few years ago, which provide alternatives to regional dependency on China for development funds. And the U.S. can also engage with the Development Finance Corporation here in the United States and the U.S. Agency for International Development to partner with the IDB and with other development banks throughout the region to really push forth grant funding that would
A, build institutional capacity to confront climate change, but B, build institutional capacity for governments to move forward after the pandemic. So I think that is a huge opportunity, but alongside the opportunities, I also want to talk about some obstacles and some threats. Again, Global Americans has worked a lot on the information space, namely being mindful of new threats, whether emanating from climate deniers, foreign state media housed in anti-democratic nations, or troll farms paid to support candidates and causes. And I think one of the most concerning threats that we've seen in recent years has been a startling spread of misleading, inaccurate, or false news through disinformation and misinformation activities, which we've monitored for the past 2 years. And disinformation, like climate change, also transcends borders. It also distorts and polarizes environments, and it also causes significant real-world harm, sometimes at the behest of malicious actors and governments seeking to undermine democratic governance, human rights, and public health responses to the COVID-19 pandemic. I think one of the more concerning things that we've seen is that disinformation activities are proliferating now faster and farther on social media and encrypted messaging platforms, whether that's Facebook, Twitter, WhatsApp, or Telegram. And I think problematically, these platforms have repeatedly prioritized English language content moderation, which means that they failed to invest sufficient resources in addressing equally harmful Spanish language mis and disinformation. And so we saw about a year ago the Facebook whistleblower Frances Haugen testified in the US Congress and noted that something in the neighborhood of 87% of all misinformation spending from Facebook or Meta is spent on English language content, which leaves only a small fraction of Facebook spending on Spanish language content, despite the fact that only a small fraction of Facebook's users are English speakers. So I think it would be wise, again, with an eye toward the Summit of the Americas, for governments to use the summit to make a clear call to curbing the threat, to convening experts and stakeholders, and to sharing knowledge and best practices developed in coordination with partners to strengthen vulnerable information environments, all, of course, while maintaining respect for internationally recognized rights of freedom of expression. And if I can, I want to quickly summarize, and I know I'm running short on time here, quickly summarize the substantive thrust that we found of disinformation campaigns, and therefore maybe to underscore the threats that they pose. From our research, these campaigns are often concerted efforts to sow skepticism and distrust in institutions in a way that plays on divisiveness and anger. So one of the essential findings of our work is actually that the engines of mis and disinformation, rather than creating social dysfunction out of nothing, are in fact reflecting and amplifying pre-existing social fault lines. And for us, that's where disinformation's big impact on public policy, both domestically and internationally, lies. In closing here, as we've heard, I think, over the past 24 hours or so of keynotes and presentations, there are a lot of issues to be lifted up during the Summit of the Americas. I think strengthening democratic institutions, increasing government transparency, security, trade, climate, infrastructure development, and then, of course, pandemic relief and recovery. I would just add that a number of the challenges facing our region are rooted in the need to institutionalize and solidify state capacity, to minimize economic inequality, and to broaden access to political institutions. And I think many states in our hemisphere, we know, have been weakened by the pandemic in a very serious way. No other region in the world suffered a bigger economic contraction from the pandemic than Latin America. But I would argue that economic inequality is a sort of self-reinforcing phenomenon, such that countries become more unequal. As they become more unequal, the political institutions they develop and the relative strength of political actors risk making economic inequality all the more durable. So I think as such, one of the main challenges that the region will face in terms of inequality, again with an eye toward the summit, is tied to state capacity to
to keep access to political and economic institutions broad and open, and to allow for social mobility and the ability for the underprivileged to actually influence political and economic outcomes. And so I think summits like these, conferences like these, allow for the beginning of a reimagining at this key inflection point. I think they allow us to reevaluate the politics of inevitability, to rethink the status quo, particularly at a moment like this with challenges to the international order on the one hand, and the need to rebuild and recover after a catastrophic pandemic on the other. So it's an honor to be part of that conversation with you all here, but to also share the virtual stage with my panelists. So I look forward to your questions and then to hopefully being there in person next time. Thanks so much. Thank you very much, Guy, for those remarks. And we finally turn to Anatoly. I appreciate your patience, Anatoly, and we look forward to hearing your comments. Thank you. Is he there? Hi, I'm sorry, I was in mute. Thank you, Ivan. Thank you, President Fernandez. I'll keep it short. I believe we are living through truly transformative events whose aftershocks we're still beginning to comprehend. I think the fact that we're seeing conventional warfare in Europe in 2022, the fact that we're seeing one of the world's major powers becoming an isolated pariah will have all sorts of major consequences on the world order and how countries interact with each other, and this does not exclude Latin America, despite being far from the actual fighting. As a Russian, it's hard for me to kind of overestimate the shock of seeing Russian bombs fall in Ukraine. You know, it's given them historical, cultural ties. Pretty much everyone in Russia has family, friends that live in Ukraine, and so something that was unthinkable just a month ago, truly unthinkable to a lot of people in Europe, has become reality, and we're now sort of just beginning to see, I think, the first outlines of the consequences of it. I think we can separate the effects of the war on Latin America into economic and geopolitical. In terms of economic effects, we are already seeing higher fuel and food prices that have resulted from the fighting. This, of course, feeds into an even higher inflation in a region that has seen already very big increases in the cost of living. Obviously, this has major political effects. There's already been very strong discontent in Latin America with the status quo, with the elites, with traditional political systems, the way pandemic was handled, and the high inflation, rising cost of living, I think, has already become a major political theme in the current electoral cycles. We've seen for the last few years already a trend of incumbents being voted out of power, of traditional parties being punished. Peru, Chile are just the latest examples, and in elections that are coming up, it's the outsiders or candidates that present themselves as outsiders that are leading. Petro in Colombia, former World Bank economist who's kind of presenting himself as kind of populist, anti-system, crusader Rodrigo Chavez in Costa Rica. And I think we can just see acceleration of a trend of disruption of traditional politics as the economic impacts of a war feeds through. Obviously, they could be further down the line if Latin American countries can sort of stabilize their imports of raw materials in terms of exports of commodities that are up. So we could see a scenario where some countries that are net exports of agricultural or metals like Brazil or Chile could benefit, while countries that are very heavily reliant on imports of food and fuel, which is primarily Central America and the Caribbean, I think could see a lot more economic and political disruption.
In terms of geopolitical effects, I think we will see a reshuffle in the balance of power in the region. I think when this fighting began, there was some initial analysis that Russia may try to, in a way, expand its standoff with the US by putting pressure on the US through its proxies in Latin America, which its main allies, Cuba, Nicaragua, Venezuela primarily. So far, we have not seen this happening to any meaningful extent. And the fact is that Russia today is a much weaker state than it was a month ago, with much less resources and means to project its influence. And I think alliances are not really about ideology. That's kind of a political rhetoric used to disguise them. It's about conversion of interest. And I think every leader in Latin America right now, especially the authoritarian countries that I mentioned, I'm thinking, how does this affect me? How does this benefit me? What cost does it have for me? And I was, as a kind of long-term observer of Latin America's relations with Russia, I was relatively surprised by the reaction taken by Russia's allies towards the fighting. We've seen, very strong and vocal, support for Putin from the governments of Cuba, Nicaragua, and Venezuela up until the start of the fighting. The day the fighting began, you've seen definitely a change of rhetoric because, as I said, I think even these countries are trying to evaluate, how does this benefit me? What does this mean for me? And then the fact is there's very little immediate benefit for these governments to be had. Let's take the example of Venezuela, perhaps the most egregious example of Russia's presence in Latin America. Russia, of course, was key in Russia's economic, logistical, diplomatic, technical support, was key in allowing Maduro to remain in power in 2019 when opposition leader Guaido proclaimed himself president and the US rolled out these really unprecedented at the time sanctions against Venezuelan governments. And over these last several years, Venezuela has become extremely reliant on Russia to continue exporting its oil, to buy and sell goods from abroad through Russia's financial system, to service its military through Russian technical support, etc. And the fact is that the sanctions have made all of this much more complicated. The Venezuelan government now lost access to the Russian financial system. The supply chains that are built through Russia to avoid American sanctions have become disrupted. And we now facing a scenario where Russian sanctioned oil could be competing for the same markets where Maduro government has been trying to sell its oil, basically China. And so in a way, just in a matter of weeks, Russia has in some ways, in some aspects of economic activity, has changed from being Maduro's ally to being a competitor, and I think that has a lot of consequences. We're already seeing the US trying to take advantage of this geopolitical turmoil to try to advance its interests, to try to break some of the diplomatic deadlocks in the region inherited from previous administrations. Of course, that was in just a few weeks ago, the high-level U.S. official traveled to Caracas to meet with Maduro. We've seen, release of hostages, negotiations over restarting Venezuelan oil exports to the U.S. Whether it may happen or not, we don't really know. There's a lot of, domestic political obstacles facing the Biden administration. But the fact is, I think it's just an example of this kind of reshuffling, rejiggling. Our bilateral relations being put in the mixer, and we still don't really know what's going to come out of it. I think we can expect the U.S. to
continue taking advantage of the current geopolitical uncertainty, whether this takes the form of more investments through multilaterals, more diplomatic outreach, etc. We don't know if the Summit of the Americas is coming up, which I think is much more topical, much more relevant this year than it has been for a while. The wild card, of course, is China. It's still not really clear how China will react and what position it will take in this armed conflict. So far, it has been quite cautious, offering some sort of rhetorical support for Russia, but not stepping too closely into its alliance, not providing any meaningful financial or military support for it. And I think, as another major superpower, it's only logical to expect it to take advantage of the turmoil to expand its interests in Latin America as well. Whether it means an alliance with weaker Russia to solidify its position in Russia's former allies, or some other form, which we just don't know. But the planks that sort of supported how nations interact with each other through these three main powers is shaken, perhaps terminally, perhaps forever. So what's going to come out after it is yet to be seen. But I do think we should not underestimate just how transcendental these months are for the way I think the world will be. Thank you very much. Thank you very much. Well, I think we've been very fortunate this afternoon to hear different perspectives, the role of Canada in foreign policy. Unfortunately, Canada is sometimes overshadowed by its neighbor to the south in relation to its hemispheric policy. Then the role of women in development and progress in the region, or lack thereof. Then to hear U.S. policy in the Caribbean, which is sometimes an afterthought in U.S. relations toward the region. And lastly, this very timely subject on the situation in Ukraine and how it relates to Latin America. So unfortunately, I'm told, so I'm sorry to disappoint Daniel, that we can't have questions and answers. We're running behind time. As you see, I'm a marshmallow in terms of following time as I thought I could. But I thank all of you, those here in person and those that participated virtually. Thank you all, and we look forward to a next session. Thank you. Well, thank you, Ivan, and thank you to the panelists. I think we have gone now full circle on all of the topics that have to be covered with regards to the summit. Pero para terminar en una buena nota, vamos ahora a presentar las conclusiones. ¿Y quién es mejor para ello que nuestro presidente de la Fundación, el presidente Leonel Fernández, el profesor Eduardo Gamarra, director del Foro Latino de Opinión Pública de la Universidad Internacional de la Florida, y Daniel Sobato, director regional de IDEA Internacional. Por favor, si nos pueden acompañar aquí en el escenario.
Muchas gracias, don Leonel Franco, a don Casiano Lora, mi amigo personal, Juan de Dios Liberato, mi amigo personal, Pedro Martínez, también mi colega y amigo, y a todo el equipo que está ahí en ese telemaratón tan importante, y a todo el pueblo de Dajabón que hoy se ha volcado en apoyo a doña Dargisa Peña, que debo precisar que a Dargisa es una persona que, aparte de que ha hecho un gran aporte y ha dejado un legado en la provincia de Dajabón o en el municipio de Dajabón, yo he hecho muchas obras sociales con ella. He trabajado en la escuela, hemos hecho aporte de computadoras y útiles escolares en diversas ocasiones. Así que doña Dargisa es una mujer muy querida, muy importante para todos nosotros. Quiero dar la buena nueva al pueblo de Dajabón por instrucciones del señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, con quien me he pasado la mañana conversando con relación a este caso de doña Dargisa Peña, y hemos logrado lo siguiente para apoyarla en esta cruzada tan preocupante y tan difícil por la que ella está atravesando. Entonces, por instrucciones del señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, hacemos un aporte de 250,000 pesos para doña Dargisa Peña. 250,000 pesos. ¿Se escuchó bien? 250,000 pesos. Por instrucciones. Que Dios te lo multiplique en bendiciones. Amén. Y te alargue la vida. Amén. Entonces, se escuchó bien, por instrucciones del señor presidente de la República, 250,000. Don Ramón, estamos trabajando porque nos colocamos al lado del pueblo en solidaridad con doña Dargisa Peña, que es una persona que todos la queremos y la respetamos. Entonces, la otra buena nueva es que me trasladé hace un momento donde el señor Juan Rosa, director de pensiones, y por instrucciones del señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, un hombre solidario, con vocación de servicio y sensibilidad humana, le aprobó una pensión especial para doña Dargisa Peña también. Es decir, que no solo los 250,000 en aporte para ayuda de los gastos que han incurrido es para doña Dargisa, sino también una pensión especial para que en los años que le queda de vida pueda comprar sus medicamentos y atenderse, para ver si le prolongamos un poquito más la vida. Es decir, que el presidente de la República, desde que le informamos, nos comunicamos con él sobre la situación de doña Dargisa Peña, me dijo: Salvador, ¿qué es lo que hay que hacer? Tú ordena y yo ejecuto. Y de inmediato me dio instrucciones muy claras, muy precisas, primero del aporte de 250,000, y luego entonces me trasladé al despacho de Juan Rosa para gestionar y conseguir la pensión especial para doña Dargisa. Pero creo que todos podemos aportar, pero doña Dargisa... Bueno, yo creo que todos podemos aportar de una manera u otra, pero aquí lo más importante es amortiguar la deuda que ya tiene, y segundo, garantizarle una pensión especial de por vida para que doña Dargisa y su familia estén tranquilos y puedan combatir este mal que es el cáncer. Así que me reitero a las órdenes, y en nombre del señor presidente de la República le mandamos un fuerte abrazo de solidaridad y apoyo, que justamente me encuentro ahora en el Palacio Presidencial. Perfecto, gracias Salvador, gracias Salvador. Muy bien. Soy pescador de la provincia de Puerto Plata y me desempeño como vendedor artesanal en el área de la Puntilla y Malecón. Con la pandemia, la crisis de nosotros se agudizó mucho más. No teníamos nada de qué depender, no teníamos turismo, no teníamos pesca, no teníamos comida, no teníamos cómo subsistir. La estábamos pasando extremadamente mal. Cuando cambiaron las autoridades, pues las cosas vinieron floreciendo. Se inauguró un puerto turístico, ahí no ve, se le construyó el puerto de pesca a los pescadores, empezaron a llegar más turistas y hemos ido saliendo hacia adelante poco a poco. Sentimos el cambio, sentimos el renacer de Puerto Plata. Me hice a puro golpe
bailarín. Mi sueño es tener mi escuela de baile para dar clases de belly dance y zumba. Cuando entró la pandemia, los trabajos estaban difíciles. Trabajaba en una compañía de limpieza. Yo aprendí a lavar colchones, piso, alfombra. Por la pandemia, la quitaron la empresa y me quedé aquí en la casa. Mi casa era de madera, tenía caicoma, cuando llovía se mojaba todo. El INVI vino y me ayudaron a construir mi casita. Mi vida cambió cuando arreglaron mi casita, porque no se moja. En República Dominicana los sueños se hacen realidad tocando puertas. Vi que por una mujer bombera se salvaron 2 niños, entonces ahí empezó el yo querer ser bombera. Yo soy de la que digo que eso no se toma de la noche a la mañana, sino que uno nace con ese don de querer ayudar. La casa estaba en una situación fea, que no se la deseamos a nadie. No tenían baño, los cines estaban de un lado despegados, todas las tablas, la mayoría todos estaban en el suelo. Me llamaron de mi bed y me dijeron que me iban a hacer mi hogar. Ahí empezó mi felicidad, ahí empezó todo. Cuando yo vi que ellos llegaron y vinieron y empezaron a medir y eso, yo nunca me imaginaba que yo iba a tener mi hogar así. Dios nunca llega tarde, Dios llega cuando tiene que llegar. Única a la cual vamos a esta 9ª cumbre. En épocas anteriores, si bien había diferencias, recuerdo quizás la más importante de ellas fue la cumbre de Mar del Plata, donde el presidente Bush se encuentra frente a una oposición muy clara del presidente Chávez, del presidente Kirchner y hasta cierto punto también del presidente Lula. Y creo que ahí muere la primera etapa de 1994 al 2004, que era construir esta zona de libre comercio. Y hoy creo que Eduardo Gamarra, que a partir de ahí se comienza a perder un poco de foco. Y cada cumbre después comenzó a tratar de buscar, bueno, cuáles podrían ser los temas. Esta cumbre llega en una situación donde América Latina está mal, consecuencia, como bien se señaló acá, de la situación muy complicada que la deja la pandemia en lo económico, en lo social, en materia de salud. Llega fragmentada, llega polarizada políticamente, llega con su institucionalidad regional muy debilitada, como lo señalaba en la exposición inicial el presidente Fernández. Llega con una OEA que no logra articular un consenso básico, llega con un retroceso y un deterioro democrático tremendamente significativo. En nuestros análisis de idea internacional sobre el estado de la democracia en América Latina, que coincide con el reciente de Freedom House, con el reciente de la revista The Economist y con el reciente del grupo de investigación VIDEM, nunca habíamos tenido desde el 2006 y desde la recuperación de la tercera ola democrática un atraso y un deterioro tan grande en materia de democracia. Fíjense en ustedes, en el año 2006, hace tan solo 15 años, básicamente todos estos índices indicaban de que la única no democracia claramente era Cuba. Desde el 2006 a la fecha a Cuba se le ha agregado Venezuela, se le ha agregado Nicaragua. Como regímenes híbridos se le ha agregado El Salvador, se le ha agregado Guatemala, se le ha agregado Honduras, se le ha agregado Bolivia, se le ha agregado Paraguay, y The Economist rebajó la calificación de México de democracia defectuosa a régimen híbrido. Es decir, que hoy prácticamente la mitad de América Latina es calificada o como regímenes autoritarios, 4 de ellos, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, y 6 o 7 son calificados como regímenes híbridos. Solamente democracia plena, dependiendo del índice que uno evalúe, está Uruguay, en algunos casos Uruguay y Costa Rica, y en algunos casos Uruguay, Costa Rica y Chile. El resto son democracias defectuosas. Entonces estamos ahí en una situación compleja.
Pero creo que lo inédito de esta cumbre es que Estados Unidos llega también en una situación de marcado deterioro. Lo decía el profesor Lowenthal, lo dijo Michael Shifter, de que una parte importante y extensa del informe que van a presentar en 2 días refiere a los problemas de la democracia en Estados Unidos. No es similar a lo que nos recordaba el profesor Lowenthal, los problemas de un presidente en apuros, como era el caso del presidente Clinton, que un país cuya democracia está atravesando por una situación difícil. Entonces yo creo que ese es un primer elemento muy importante en un escenario, como yo decía esta mañana, VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, y en un escenario donde el riesgo político está en franco aumento, y esto es muy importante para los empresarios, porque hay que hacer negocios en un contexto con estas características, donde además ha aumentado mucho el riesgo político, y en un reciente informe que hicimos con la Universidad de Chile sobre riesgo político, vemos por un lado la irrelevancia creciente de América Latina y por el otro lado cómo los flujos de inversiones extranjeras están disminuyendo y no llegando a América Latina, porque es una región, como decía, que no ofrece atractivo para la inversión, más bien está generando muchos problemas en materia de falta de seguridad jurídica. Creo que hay un elemento muy importante que nos recordaba el presidente Calderón, la relevancia que tiene el Estado de Derecho. Entonces América Latina es una región cuya democracia está pasando por un marcado deterioro y erosión, pero a su vez tiene un problema de Estado y a su vez tiene un problema de Estado de Derecho, y esto obviamente repercute en mayor inestabilidad política, en mayor inseguridad jurídica, y estas cosas nos juegan en contra. Si ese es el contexto, hay que recordar que en la reciente cumbre de las democracias convocada por el presidente Biden ahora en diciembre, varios de los países de América Latina no fueron invitados. No fue invitado el gobierno de Venezuela de Maduro, fue invitado el gobierno alterno. No fue invitado Cuba, no fue invitado Nicaragua, no fue invitado Honduras, no fue invitado El Salvador, no fue invitado Guatemala, no fue invitado Nicaragua, no fue invitado Bolivia. Entonces, hay que ver desde este punto de vista si estos países van a ser invitados, y cabe recordar que en la penúltima reunión de la CELAC, celebrada en México, hubo un enfrentamiento muy importante entre el presidente Lacalle Pou de Uruguay, el presidente Lasso de Ecuador y el presidente Duque de Colombia, frente a los presidentes Maduro, el presidente de Cuba y el presidente de Nicaragua. Entonces ahí hay esta tensión de fragmentación y de politización y de polarización que quizás pudiera llegar a comprometer, como bien nos señalaba el canciller, quiénes van a ser finalmente los países invitados y quiénes van a ser finalmente los países que van a ir. Y finalmente está el tema de la agenda. No está clara cuál va a ser el tema de la agenda, en mi opinión, de la presentación del representante hoy de Estados Unidos. No me quedó claro un foco estratégico de a dónde le quiere poner acento el gobierno de Estados Unidos a esta cumbre, pero tampoco me parece que hay uniformidad respecto de cuál sería la agenda que América Latina lleva a Estados Unidos. Sabemos que hay algunos temas que van a estar sí o sí. Va a estar el tema claramente de pandemia, va a estar el tema claramente de la recuperación económica con una economía verde, va a estar claramente el tema migratorio, va a estar claramente el tema de cambio climático, va a estar claramente el tema de democracia. Estoy seguro que el presidente Biden pondrá ese tema junto con el tema de Estado de Derecho, lucha contra la corrupción y derechos humanos. ¿Qué otros temas puede llegar a haber? Yo creo que eso va a depender un poco de lo que vayamos viendo. Lo que sí creo que es importante es lo que conversamos hoy en el almuerzo, que desde esta iniciativa tan importante que está liderando el presidente Fernández a través del Foro Global de Casa de Campo, junto con Funglode, junto con la Universidad Florida International University, junto con IDEA Internacional, junto con el World Economic Forum, podamos elaborar un documento que contenga una serie de propuestas concretas
que ojalá contribuyan a ponerle foco a la discusión en Los Ángeles. Esta es una oportunidad muy pequeña que tiene América Latina, es una ventana de oportunidad que se le cierra en cualquier momento. En noviembre Biden va a las elecciones, quizás salga castigado de esas elecciones. En 2 años más probablemente pueda haber alternancia en los Estados Unidos, además de toda la cantidad de nuevos problemas que pueda haber, aún solucionándose lo de Ucrania, que se retome la confrontación de fondo entre Estados Unidos y China. Esta es una región a su vez donde, a diferencia de otras cumbres, no es que solamente Estados Unidos está en problema, sino que antes no teníamos la presencia tan importante de China y Rusia como es ahora. El presidente Fernández de Argentina viajó recientemente a Rusia y le ofreció a Putin, en pleno conflicto, ser la puerta de entrada, que Argentina fuera la puerta de entrada de Rusia a América Latina. El presidente Bolsonaro viajó a Brasil en la misma época. El presidente Fernández, después de Rusia, fue a China, donde hizo una alianza estratégica con Xi. Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador se cansa de decir de que México se tiene que llevar bien con todo el mundo y que es un país que no tiene que pelearse con nadie y por lo tanto está abierto a tener amistad con todos, sin tener un foco estratégico. Entonces, cuando vemos los principales países, no vemos tampoco una agenda muy clara de qué es lo que se puede lograr en una alianza más cercana de América Latina con Estados Unidos. Hay mucha incertidumbre y por eso creo que es muy importante que desde esta instancia, como bien propuso hoy el presidente Fernández, podamos hacer un aporte concreto con una agenda concreta de cuáles deberían ser los temas estratégicos y poder aprovechar esta ventana de oportunidad de esta cumbre, que luego no se va a repetir en los próximos 3 o 4 años, y con la celeridad que está teniendo los cambios, quizás la realidad dentro de 3 o 4 años va a ser diametralmente diferente a la que es hoy. Si retrocediéramos a la cumbre de Perú, que fue la última en el 2018, y vemos lo que era la realidad de América Latina y de Estados Unidos en el 2018, miren la cantidad de cambios que han ocurrido en tan solo 4 años, de ahí la importancia de poder aprovechar esta cumbre de Los Ángeles. Gracias. Presidente, perfecto. Bueno, aprecio mucho la oportunidad de poder hacer algunas reflexiones al final. Tomé notas todo el día, han sido contribuciones verdaderamente importantes y, presidente, lo felicito nuevamente a usted, a Funglode y a todos los organizadores por este gran evento. No quiero repetir muchas de las cosas que Daniel ha dicho y probablemente que el presidente Fernández dirá también, pero sí quiero tomar algunas frases que se han dicho hoy, que creo que son importantes para pensarlas, no solo en torno al momento en el que vivimos, pero particularmente de cara a lo que nos vamos a enfrentar en los meses venideros y especialmente en el contexto de esta cumbre de las Américas. A mí me impactó, presidente Fernández, algo que usted dijo esta mañana. Usted dijo que América Latina es una zona irrelevante políticamente hablando. Y yo creo que eso debe llevarnos a todos a una reflexión muy importante. Porque si vemos, por ejemplo, en el contexto de cuáles son y cuáles han sido las prioridades en Estados Unidos, yo diría que América Latina está en el número 27 o 28, ¿no? Si pensamos en cuanto a Europa, hace poco hablaba con un colega europeo, precisamente en Londres, que me decía que América Latina en ningún momento es parte del debate político, ni doméstico ni internacional. Y si lo vemos, por ejemplo, en torno al desarrollo de temas de investigación en mi universidad en particular,
sí creo que tenemos un gran énfasis sobre América Latina. Pero ahí es donde creo que las cumbres en particular toman relevancia, no en sentido de que los políticos nos den prioridad, pero que sean precisamente que las iniciativas surjan de la sociedad civil, que surjan de parte de las universidades, que surjan de parte de precisamente foros como estos. Son solo cuando la sociedad está algo involucrada, sea el sector privado, sean otras organizaciones, que pongan puntos verdaderamente importantes en una agenda que creo que podemos avanzar. La otra frase que me cayó muy bien fue la frase del presidente Calderón, que dijo en algún momento, ya la repetí a la hora del almuerzo, que estos temas son demasiado importantes para dejarlos exclusivamente en manos de los políticos. Entonces eso me parece que es básicamente lo que creo que es un mensaje profundo acá, que estas cumbres no son exitosas si no hay un involucramiento profundo de parte de organizaciones como las nuestras, para hacer algo arrogante, ¿no? Entonces, en ese sentido, me causó mucho impacto una pequeña nota que me mandó Marisol Villeta en algún momento del día, y me dijo: lo que necesitamos es una nueva narrativa para las Américas. Es decir, vamos a redefinir esa narrativa que tenemos en las Américas. Y acá yo creo que poner pues los puntos centrales de qué son esa narrativa, quizás deberían comenzar con algo que, Daniel, tú mencionaste la cumbre de Buenos Aires, ese momento en el que George Bush probablemente quiso esconderse, quiso retornar a Washington y de alguna manera quiso olvidarse de una región que él lo había dicho a propósito en FIU, en mi universidad, meses antes de asumir la presidencia, el 2013, él había dicho que el siglo XXI iba a ser el siglo de América Latina para Estados Unidos. No fue así porque sucedió el 9/11 y sucedió todo lo que ha venido sucediendo desde entonces. Pero sí quiero contar una pequeña anécdota. El presidente Bush, cuando salió de Buenos Aires, no retornó directamente a Washington. Él fue a Brasilia y se reunió en Brasil con el presidente Lula da Silva. Y lo más interesante, ya posteriormente en una entrevista con el presidente Bush y con su hermano, él resaltó que a pesar de las diferencias ideológicas que los separaban, él logró tener, y el gobierno de Estados Unidos lograron tener una cercanía muy importante con Brasil. En otras palabras, yo creo que hoy en día esta gran polarización que existe en América Latina tiene fórmulas importantes, quizás a través de esa nueva narrativa, cómo superar esta polarización a través del diálogo, a través quizás de la iniciativa precisamente de la sociedad civil. Ahora traigo a colación algo que dijo en algún momento también de esta tarde el embajador Rubén Sillier, en torno quizás a un problema que les afecta a ustedes mucho en República Dominicana. Me afecta a mí porque tuve el privilegio de trabajar en Haití durante muchos años. Pero el embajador Sillier dijo algo muy importante que para mí es parte de esta nueva narrativa. Si verdaderamente queremos ayudar a Haití, la sociedad civil de América Latina debe involucrarse y debe llamar, pues, de alguna manera al orden, ¿no? Es decir, proponer soluciones para Haití. Las soluciones gubernamentales que hasta ahora han sido propuestas han sido extraordinariamente buenas, pero han sido todas rechazadas por Haití en particular. Creo que este es un momento importante, y esta cumbre en particular, para lograr otra vez
traer a la sociedad civil a proponer ideas nuevas para ayudar a Haití a salir del problema en el que se encuentra. La otra pregunta que yo me hago y que también la han hecho muchos de ustedes hoy es, ¿por qué aliarse con Estados Unidos? Es decir, ¿no nos conviene más? Al final de cuentas, la China ha invertido una enorme cantidad de dinero en América Latina en los últimos 15, 20 años. Podría decirse inclusive que la crisis que tuvo América Latina el 2004-2005 fue resuelta gracias a que la China invirtió en la región. Compró soya argentina, compró soya brasilera, ayudó a salir de la crisis a la región. Entonces, en el contexto actual y en particular, creo que hay una reflexión importante que hacer respecto a cómo y por qué debemos aliarnos con Estados Unidos. Y acá creo que lo que nos dijo Anatoly hace un momento es muy importante. En mi opinión, Rusia ha perdido y Rusia continuará una trayectoria extraordinariamente difícil para ese país, pero a lo que pudo significar para la región. Y yo creo que no hay país que entienda mejor eso que la China. Y por eso me parece que la China sí tiene un papel muy importante que jugar, no solo en torno a lo que sucede, lo que va a suceder en la Europa post-conflicto, pero en lo que va a suceder en América Latina post-conflicto. Y ahí sí creo que hay una oportunidad importante no solo para América Latina, sino para esta alianza estratégica entre Estados Unidos y América Latina. ¿Qué puede tener esa alianza estratégica? Creo que todos esos temas de la agenda concreta en los que hemos hablado hoy, el tema energético, el tema de cambio climático, el tema de seguridad, o sea, los viejos temas que en realidad fueron los temas de la cumbre del año 94, no han cambiado los temas mucho. Es más, 2 años después de la cumbre de Miami, se hizo una cumbre en Santa Cruz, Bolivia, yo estuve involucrado, que tenía que ver con el desarrollo sostenible. El vicepresidente Gore fue pues el artífice de esa cumbre y se planteó una agenda muy sofisticada, de manera que los temas no son nuevos. Los factores estructurales más bien tampoco han cambiado. Se han profundizado, por supuesto. Estamos hoy mucho peor en términos ambientales que el año 94. Pero sí pienso que es muy importante concretizar las propuestas. Llegar a Los Ángeles para presentar otra vez 20, 30, 40, 50, 80 propuestas, que ha sido el caso de todas las cumbres, no va a significar absolutamente nada. Y en ese sentido, y para concluir, me parece que los resultados de este foro y lo que podamos hacer en los meses venideros, particularmente en función de lo que se pueda llevar a Los Ángeles, es ayudar precisamente al gobierno de los Estados Unidos a, digamos, minimizar esta lluvia de ideas, esta lluvia de propuestas que siempre se han presentado. Creo que tenemos que pensar en 3 propuestas concretas. Pueden ser amplias, pero deben ser breves. ¿Okay? Me voy a quedar ahí para no aburrirlos un poco más, y yo tengo mucho interés en oír las conclusiones del presidente Fernández. Gracias. Permítame empezar agradeciendo la participación de todos los panelistas, de Daniel Sobato, del profesor Eduardo Gamarra, del presidente Felipe Calderón, en fin, de todos los que han venido desde sus respectivos países, Marisol, profesor Abraham Lowenthal, Jaquet, su esposa,
Todos ustedes han estado aquí el día entero muy atentos al desarrollo de este evento y por supuesto queremos expresar nuestra gratitud por su acompañamiento y por su participación. Creo que ha sido un evento enriquecedor en la medida en que nos ha permitido reflexionar realmente dónde se encuentra América Latina en estos momentos y cómo podemos avanzar. Yo diría que me siento afortunado de que hace 28 años el profesor Gamarra me invitó para participar en la primera cumbre de las Américas, puesto que su departamento de estudios de América Latina estaba dando seguimiento a esa cumbre. Ya teníamos una amistad y él pues me hizo esa amable y gentil invitación para participar. Pero hago aquí una ligera anécdota que yo creo que puede ser de interés para los dominicanos que están aquí. Y es que como vieron esta mañana, el doctor Joaquín Balaguer, el presidente Balaguer, estuvo participando en esa primera cumbre. Y lo vimos con el presidente Clinton, que le estaba ayudando a subir la escalera porque ya el presidente era no vidente y tenía cierta fragilidad personal. Bueno, ocurrió que en el retorno de Miami a la República Dominicana vinimos en el mismo vuelo, en un vuelo de Dominicana de Aviación. Él venía en el primer asiento del avión y yo exactamente en el último. Entonces ocurrió que dada su condición física, él permitió que todos los pasajeros salieron del avión primero y él quedarse de último. Pero entonces los últimos fuimos él y yo en poder salir del avión. Lo interesante es que él estaba en el primer asiento, yo en el último. 1994, 2 años después me levantaba la mano para ser presidente de la República. Yo diría que de alguna manera el espíritu de Miami llegó a República Dominicana con ese proceso electoral. Pero me doy cuenta que si en el 94 tuvimos la primera cumbre de las Américas, en los años 90, quizás unos 2 años antes, tuvimos la primera cumbre iberoamericana, la cumbre de Guadalajara, y se inicia la etapa de las cumbres iberoamericanas que perduran hasta hoy. Pero resulta que esas cumbres que se celebraban creo que anualmente, después pasaron a ser cada 2 años, y en algún momento se entendía que había una fatiga de las cumbres iberoamericanas y amenazaban como que iban a desaparecer. Lo mismo ocurrió en los años 90 con la cumbre Unión Europea-América Latina-Caribe, que creo que empezó en Río de Janeiro. Ahí también tuve ya la oportunidad de participar siendo presidente de la República. Hoy no hay cumbres de Unión Europea-América Latina-Caribe. Ha desaparecido. Y es que, en efecto, parece que en Europa, salvo España, Italia, Portugal, Francia en algo, se ha perdido el interés por América Latina. Hoy no existe tal interés por América Latina. Bueno, es en ese contexto que uno habla hasta cierto grado de la irrelevancia que estamos teniendo como región, puesto que ya ni en Europa interesa hacer una reunión con América Latina como ocurría antes. Se estuvieron haciendo reunión de China, CELAC. Hoy no existe reunión China-CELAC. Hubo 2 reuniones África-CELAC. Ya no existe reunión África-CELAC. Entonces, ¿dónde está América Latina? O sea, ¿dónde está su presencia en el mundo? Hoy tendríamos que cuestionarnos eso. Vamos a una cumbre de las Américas dentro de un par de meses. Y obviamente que no estamos como una prioridad en la agenda de los Estados Unidos. No lo estamos. Hoy Estados Unidos está preocupado con lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Hay una amenaza a la paz y a la seguridad del mundo y esa hoy día es la prioridad. Hasta tal punto es así que la principal noticia que capto hoy en la prensa internacional es que Estados Unidos aumenta su gasto militar a 5.8 trillones de dólares. El mayor presupuesto que va a haber en defensa lo está decidiendo Estados Unidos en el día de hoy. Y eso va a implicar una disminución
del gasto previsto en materia social que tenía el presidente Biden. Algunos gastos que estaban destinados a educación, destinados a salud, a infraestructura, lo van a recortar para incluirlo en el presupuesto militar. Lo que implica un retorno, ¿verdad?, al pasado, de si ante la amenaza de que se puede expandir un conflicto bélico de mayor alcance, el que ya se tiene, se vuelve aquello que el presidente Eisenhower llamó el complejo militar industrial de Estados Unidos, que podría entonces incidir en su estructura económica de futuro. Bueno, el profesor Abraham Lowenthal decía hoy en la mañana: vamos a esa cumbre en el peor momento de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Pero también sabemos que vamos en el peor momento de la realidad latinoamericana interna. Es decir, no existe CELAC, no existe la Comunidad Andina de Naciones, no existe CARICOM en el sentido de representar a todo el Caribe. ¿Qué es lo que nos representa internacionalmente América Latina? Pues no sabemos, no existe, ¿verdad?, en estos momentos. O sea, mal momento en las relaciones, pero mal momento para América Latina. Yo celebro de que República Dominicana, Costa Rica y Panamá hayan creado esta alianza a la que se ha hecho referencia hoy. Pero también tengo que meditar: ¿y por qué no está Guatemala? ¿Y por qué no está Honduras? ¿Y por qué no está El Salvador? ¿Y por qué no está en Nicaragua? Puesto que si existe SICA, el Sistema de Integración de Centroamérica, y todos participamos del DERECAFTA, ¿por qué tenemos que hacer una parte entre tres países y no lo integramos como subregión? Sabemos la respuesta: porque hay una crisis en SICA. Porque el presidente que le corresponde ahora dirigir SICA tiene que ser un nicaragüense, y por supuesto que Centroamérica en las condiciones actuales no va a permitir que un nicaragüense dirija SICA. Es decir, aún en una subregión tenemos una crisis para escoger quién debe dirigir este organismo de carácter subregional, lo que agrava aún más este problema de la crisis que tenemos de representatividad ante los organismos internacionales. En Naciones Unidas nos identificamos como el GRULAC, el Grupo Latinoamericano. Después cambiamos a CELAC, yo no sé cómo los llamaremos hoy. ¿Cómo los embajadores de América Latina se agrupan? No sé, porque ya CELAC no convoca a nadie, ya GRULAC desapareció. No sé cómo será el mecanismo de convocatoria. Bueno, lo cierto es que vamos a esta cumbre en un contexto en que todavía tenemos los efectos económicos de la pandemia que van a gravitar durante mucho tiempo, porque estamos hablando que esa contracción de menos 6.7% que experimentó la economía de América Latina en el año 2020 solo se podía resolver con un incremento del gasto público, con una caída de los ingresos fiscales y por tanto mayor emisión monetaria por los bancos centrales y mayor deuda externa. Y todo esto es el problema que tenemos actualmente. ¿Qué se requeriría para empezar a enfrentar ese legado económico que nos deja la pandemia? La reforma fiscal. Pero ¿qué gobierno se atreve hoy día en América Latina a proponer una reforma fiscal? Se intentó en Colombia y hubo que retirarla rápidamente. No era posible, no es posible todavía plantearse reforma fiscal en ningún país de América Latina, a pesar de que sabemos que para enfrentar el tema de la deuda y para tener presupuestos equilibrados va a ser imprescindible esa reforma fiscal, pero el momento político no lo permite, porque para que la reforma fiscal sea posible se requiere que sea políticamente viable, que sea socialmente incluyente y que sea económicamente racional. La racionalidad económica no se discute, que sea socialmente incluyente tampoco, pero no hay viabilidad política en el momento para llevar a cabo una reforma fiscal. Por tanto, tendremos problemas que vamos a arrastrar en el tiempo, que va a implicar que no hay recursos para enfrentar los temas de desempleo, el tema de pobreza, el tema de desigualdad, que son los temas de nuestra agenda. Eso va a ser imposible en el periodo inmediato que nos toca vivir. Por tanto, uno puede ya, digamos, pronosticar lo que va a ocurrir en América Latina en el porvenir inmediato. Si los gobiernos en sus presupuestos
no tienen capacidad para enfrentar los temas sociales, habrá protestas sociales, como estaba ocurriendo incluso desde antes de la pandemia. Porque lo que está ocurriendo es que la pandemia y ahora el efecto económico de las sanciones impuestas a Rusia en el conflicto con Ucrania van a agravar lo que existía antes de la pandemia. Nosotros pasamos del 2003 al 2013 la década de oro de América Latina. Pero del 2014 a 2019 tenemos un lustro de un crecimiento mediocre. En 5 años, del 14 al 19, América Latina creció 0.83%. De manera que el desafío es, en la pospandemia, no era retornar a la prepandemia, que ya era mala, era ir a una escala superior, que ahora se agrava por todo lo que está ocurriendo en el mundo. Por tanto, es un desafío lo que tenemos. Estados Unidos nos convoca anfitrión de esta cumbre en Los Ángeles, pero la prioridad de Estados Unidos no es América Latina. Pero para nosotros sí es muy importante establecer los vínculos con Estados Unidos y con el Canadá, que fue definida como potencia media, pero que sin duda alguna tiene mucho que ofrecer a América Latina en sus relaciones. Y puesto que es a nosotros que nos interesa, sin duda alguna que tenemos nosotros que llevar nuestra agenda. ¿Cuál es la agenda latinoamericana? Bueno, esa agenda latinoamericana la discutimos nosotros de sobremesa, de cómo incluir a la sociedad civil, a las organizaciones cívicas, a los centros académicos de investigación de la región, de que se vean representados en la cumbre, llevando propuestas muy concretas y muy específicas. Marisol nos presentó el esquema del World Economic Forum, establecer unos clústeres de ideas que serían en el orden económico, en el orden social, de salud, educación, energía, creo que fueron, y mujeres, el tema de género, el tema de las mujeres. Bueno, hay un clúster de ideas ahí, hacer propuestas específicas, concretas y un mecanismo de seguimiento para ver que esto es posible. En 28 años, como hemos visto, la agenda ha cambiado poco. La política internacional siempre es una mezcla de cambio y continuidad. Aquí ha prevalecido más la continuidad, temas de gobernanza, temas de desarrollo, educación, pero obviamente no hemos visto el seguimiento al cumplimiento de lo que se acuerda en esas cumbres. Darle ese follow-up va a ser fundamental para que podamos ir hacia adelante. Entonces uno podría sentirse quizás pesimista de que es un mundo incierto, un mundo convulso, un mundo en guerra, con un escalamiento de la retórica, ¿no?, que apunta en una mala dirección. Pero también tenemos que tener el optimismo de la razón, si se quiere. Detrás de toda gran crisis siempre lo que vemos son periodos de expansión, de crecimiento. Después de la Segunda Guerra Mundial fueron 30 años, los 30 gloriosos, como se les llamó, hasta la década de los 70, que ya el modelo económico keynesiano empezaba a tener algunas fracturas. Igual pasará. La pandemia, sí, un gran desafío, pero también grandes oportunidades. Y estoy seguro que el mundo buscará una solución diplomática, política a la actual crisis ucraniana. El papel que Turquía está jugando, que está empezando a desempeñar, el que eventualmente China, que al tiempo de ser aliado de Rusia, de la Federación Rusa, es el principal socio comercial de Ucrania. No se ha pronunciado de una manera directa, ha tenido una visión deliberadamente de ambigüedad estratégica, pero puede jugar un rol de intermediación con Turquía en la solución de este conflicto. Y entendemos que efectivamente el posconflicto y la pospandemia generará nuevas oportunidades para el desarrollo de la industria, del comercio, para de nuevo poder circular internacionalmente, porque estábamos todos confinados. Ese momento llegará y por lo tanto creo que este encuentro que hemos tenido hoy puede contribuir a presentar ese conjunto de ideas en apoyo a los gobiernos que nos van a representar, para que surja una verdadera
cumbre en Los Ángeles que sea representativa de la diversidad de los intereses, de las aspiraciones y de las ilusiones que tenemos aquí en América Latina. Así que pues muchas gracias por su participación, muchas gracias por las ideas que ustedes han contribuido a desarrollar en este encuentro, y ya le vamos a dar seguimiento entonces en una minicumbre de Miami para ir más fortalecidos a Los Ángeles en una buena representación para América Latina y el Caribe. Muchas gracias y buenas tardes.
Soy pescador de la provincia de Puerto Plata y me desempeño como vendedor artesanal en el área de la Puntilla y Malecón. Con la pandemia, la crisis de nosotros se agudizó mucho más. No teníamos nada de qué depender, no teníamos turismo, no teníamos pesca, no teníamos comida, no teníamos cómo subsistir. La estábamos pasando extremadamente mal. Cuando cambiaron las autoridades, pues las cosas vinieron floreciendo. Se inauguró un puerto turístico, ahí no veis, se le construyó el puerto de pesca a los pescadores, empezaron a llegar más turistas y hemos ido saliendo hacia adelante poco a poco. Sentimos el cambio, sentimos el renacer de Puerto Plata. Me hice a puro golpe bailarín. Mi sueño es tener mi escuela de baile para dar clases de belly dance y zumba. Cuando entró la pandemia, los trabajos estaban difíciles. Trabajaba en una compañía de limpieza. Yo aprendí a lavar colchones, piso, alfombra. Por la pandemia, la quitaron la empresa y me quedé aquí en la casa. Mi casa era de madera, tenía caicoma, cuando llovía se mojaba todo. El INVI vino y me ayudaron a construir mi casita. Mi vida cambió cuando arreglaron mi casita, porque no se moja. En República Dominicana los sueños se hacen realidad tocando puertas. Vi que por una mujer bombero se salvaron 2 niños, entonces ahí empezó el yo querer ser bombera. Yo soy de la que digo que eso no se toma de la noche a la mañana, sino que uno nace con ese don de querer ayudar. La casa estaba en una situación fea, que no se la deseamos a nadie. No tenían baño, los cines estaban de un lado despegados, todas las tablas, la mayoría todas estaban en el suelo. Me llamaron de mi bed y me dijeron que me iban a hacer mi hogar. Ahí empezó mi felicidad, ahí empezó todo. Cuando yo vi que ellos llegaron y vinieron y empezaron a medir y eso, yo nunca me imaginaba que yo iba a tener mi hogar así. Dios nunca llega tarde, Dios llega cuando tiene que llegar. Dirijo el sector pesquero como secretario general del Sindicato de Pescadores de la región norte y presidente de la Federación Dominicana de Pesca. La pandemia nos dio un golpe duro, la economía bajó, el gobierno que está hizo algo diferente. Dio el Picasso en tierra firme, se acordó del sector pesquero. La bendición que llegó con todos los barcos turistas. Estamos completamente levantando a Puerto Plata porque hace tiempo que el turismo había desaparecido aquí. Estoy seguro que el sector pesquero en este año va a salir a flota. El cambio lo dio este gobierno que está y con la administración que está ahora mismo, aquí nosotros estamos sólidos. Tengo 56 años viviendo en La Canela. Ya me siento canelera. La pandemia ha hecho que se ha retrasado muchas cosas. Yo siempre estoy bien y tranquila aquí en mi casa. Que me dieran el título de mi casa significa muchas cosas. El día que yo agarré ese título, que me lo entregó el presidente en mi mano, yo recibí muchas bendiciones, como que renací de nuevo, porque teníamos 55 años aquí esperando ese título de nuestra propiedad y nunca nos llegaba. Me sentí muy segura y muy satisfecha. Y con título yo soy la reina de La Canela. Orgánico Guayacanes es un proyecto dirigido a familias de escasos recursos. Este proyecto comenzó yo escuchando una conversación donde estaban comentando que iban a traer el proyecto a la comunidad y yo dije, ay, me gustaría integrarme porque me gusta la agricultura. Somos un grupo de mujeres emprendedoras que queremos cambiar nuestra calidad de vida, ya que ha mejorado bastante luego de la pandemia, después que empezamos nuestro trabajo aquí. En lo personal, a mí me ha cambiado bastante porque ha mejorado los ingresos en la casa. Me siento agradecida con nuestro señor presidente y con Supérate por tomarnos en cuenta para que nosotras seamos parte del cambio. Cuando el país se cerró, eso fue, óigame, eso fue un boom. Yo no sé ni cómo explicarle, porque míreme, como yo me vi
yo no se lo deseo a nadie. Cuando abrieron todo, ahí yo salí a buscar empleo y gracias a Dios conseguí. Gracias a la política de recuperación de empleo pre-COVID, pude obtener mi trabajo y gracias a Dios también a la tarjeta Progresando con Solidaridad del canal Supérate, que de esta tarjeta obtuve mi gas, mi compra y hasta bono luz. El país yo lo veo que va muy bien. Lo que Luis Abinader hizo, son pocos que lo hacen, porque no es cualquier presidente que entre en plena pandemia y hace todo lo que él ha hecho. Mi vida ha cambiado de una manera. La pandemia fue algo muy monstruoso. Estábamos en la casa y No llegaba el sustento, no había podido donde trabajar ni nada. Todo el mundo estaba un poco asustado porque no esperábamos esta pandemia. Uno no podía salir a trabajar, esperando que lo que llegara uno desenvolverse con eso. mi proceso fue por vía de Supérate. Ellos nos llamaron, me inscribí, me gustó el proyecto y acepté. Fue una cosa rápida porque no teníamos experiencia en esto. Yo creo que mi vida va a cambiar para superarme. Mi vida ha cambiado totalmente porque ya yo no tengo el temor de que no voy a llevar el sustento de mis hijos a mi casa. Está cambiando mi vida. Cuando empezó la pandemia, mi esposo tuvo una recaída de pancreatitis y nosotros tuvimos varias situaciones difíciles. Mi vida empezó a cambiar cuando yo puse en práctica los conocimientos que adquirí a través de los programas de empresarialidad femenina. Esos fueron talleres de capacitaciones que me ayudaron a cómo montar mi negocio. Este programa me cambió la vida del cielo a la tierra, porque pasé momentos difíciles y a través de los fondos del Capital Semilla yo pude realizar un sueño que tenía hace mucho tiempo. Me siento agradecida porque nosotros estamos progresando. De verdad, yo siento que el país tiene un cambio. Yo siento esperanza y siento el respaldo del gobierno, porque cada vez que uno solicita, ellos siempre están ahí dispuestos a ayudarnos para crecer. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo, siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa. Las noticias como son. Muchas gracias, don Leonel Franco, a don Casiano Lora, mi amigo personal, Juan de Dios Liberato, mi amigo personal, Pedro Martínez, también mi colega y amigo, y a todo el equipo que está ahí en ese telemaratón tan importante, y a todo el pueblo de Dajabón que hoy se ha volcado en apoyo a doña Adargisa Peña, que debo precisar que Adargisa es una persona que, aparte de que ha hecho un gran aporte y ha dejado un legado en la provincia de Dajabón o en el municipio de Dajabón, yo he hecho muchas obras sociales con ella. He trabajado en la escuela, hemos hecho aporte de computadoras y útiles escolares en diversas ocasiones. Así que doña Adargisa es una mujer muy querida, muy importante para todos nosotros. Quiero dar la buena nueva al pueblo de Dajabón por instrucciones del señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, con quien me he pasado la mañana conversando con relación a este caso de doña Adargisa Peña, y hemos logrado lo siguiente para apoyarla en esta cruzada tan preocupante y tan difícil por la que ella está atravesando. Entonces, por instrucciones del señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, hacemos un aporte de 250,000 pesos para doña Adargisa Peña. 250,000 pesos. ¿Se escuchó bien? 250,000 pesos. Por instrucciones. Que Dios te lo multiplique en bendiciones. Amén. Y te alargue la vida. Amén. Entonces, se escuchó bien, por instrucciones del señor presidente de la República, 250,000. Don Ramón, estamos trabajando porque nos colocamos al lado del pueblo en solidaridad con doña Adargisa Peña, que es una persona que todos la queremos y la respetamos. Entonces, la otra buena nueva es que me trasladé hace un momento donde el señor Juan Rosa, director de pensiones, y por instrucciones
del señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, un hombre solidario, con vocación de servicio y sensibilidad humana, le aprobó una pensión especial para doña Dalgisa Peña también. Es decir, que no solo los 250,000 en aporte para ayuda de los gastos que han incurrido es para doña Dalgisa, sino también una pensión especial para que en los años que le queda de vida pueda comprar sus medicamentos y atenderse para ver si le prolongamos un poquito más la vida. Es decir, que el presidente de la República, desde que le informamos, nos comunicamos con él sobre la situación de doña Dalgisa Peña, me dijo: Salvador, ¿qué es lo que hay que hacer? Tú ordena y yo ejecuto. Y de inmediato me dio instrucciones muy claras, muy precisas, primero del aporte de 250,000 y luego entonces me trasladé al despacho de Juan Rosa para gestionar y conseguir la pensión especial para doña Dalgisa. Pero creo que todos podemos aportar, pero doña Dalgisa... Bueno, yo creo que todos podemos aportar de una manera u otra, pero aquí lo más importante es amortiguar la deuda que ya tiene y segundo, garantizarle una pensión especial de por vida para que doña Dalgisa y su familia estén tranquilos y puedan combatir este mal que es el cáncer. Así que me reitero a las órdenes y en nombre del señor presidente de la República le mandamos un fuerte abrazo de solidaridad y apoyo, que justamente me encuentro ahora en el Palacio Presidencial. Perfecto, gracias Salvador, gracias Salvador. Muy bien.